Mekong Delta plays a key role in national economic development and food security, in which water is an essential resource. However, it is now strongly dependent on upstream developments, with a series of hydropower dams having been put into operation and more planned for future construction. The Mekong water has been largely modified and regulated since around 2012. Flooding now occurs later and lasts for a much shorter time than before. Along the coast, sea levels have risen and subsidence and landslide events have increased in frequency. These pose many potential risks to the local communities and the hinterlands. Moreover, the demand from agricultural, industrial and service sectors, as well as the development of irrigation infrastructure, are incompatible with the hydrological and ecological characteristics and land use planning of the delta. As a result, pressures on water resources have increased significantly. In the last 10 years, the delta has continuously experienced severe droughts and saline intrusions, with increasing intensity and complexity. In particular, the dry season of 2019 to 2020 arrived much earlier than normal and lasted nearly twice the duration of that in 2016, the year of record saltwater intrusion. These droughts and salinity intrusions have greatly impacted production and daily life in all 13 delta provinces. Against this background, the Vietnamese government resolution 120 sets out the strategic vision for a nature-based, sustainable and climate-resilient future for the Mekong Delta. Both central and local agencies have begun implementing several measures to actively respond to climate change, salinity intrusion and droughts. Among these are the construction of temporary dams for agricultural and municipal use to prevent saltwater intrusion. Cái biến đổi khí hậu diễn ra trong những năm gần đây là nó nhanh hơn so với cái dự báo của các cái tổ chức quốc tế thế giới. Như đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta đã trong vòng khoảng chưa đầy 10 năm chúng ta đã trải qua 2 đợt hạn mặn rất là lớn. Đó là mùa hạn 2015-2016 và 2019-2020. Chính vì vậy cái nhu cầu mà xây dựng các cái công trình đập tạm ở trên các hệ thống kênh rạch ở đồng bằng sông Cửu Long để kiểm soát nguồn nước cũng như là ngăn mặn phục vụ cho sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long đã được các chính quyền địa phương cũng như cơ quan quản lý nhà nước ở Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn rất là quan tâm. Several designs for temporary dams are currently being adopted and implemented in the Mekong Delta. They most commonly include earth dams stabilized with melaleuca, water coconut or wooden walls, or dams made from polymer bags filled with water, and steel larsen dams. However, these designs still have many limitations, as their removability blocks water flow, leading to adverse environmental impacts or restriction of waterway traffic. The high investment cost also hinders their replication in new locations. Within the framework of the Mekong Delta Climate Resilience Program, MCRP, co-funded by the German and Swiss governments, GIZ and the Southern Institute of Water Resources Research, SIWRR, have jointly piloted the so-called temporary dam with removable steel plates. These dams have been constructed in the U Minh district of Cà province, where fresh water is scarce and heavily affected by drought and salinity. Nó ưu điểm hơn so với trước đây là khi chúng ta mà xây dựng cái đập đất á, thì nó là một trong những cái đập mà nó kiên cố bằng không có thể là tàu bè nó không có di chuyển qua được, buôn bán giao thương hàng hóa nó cũng bị hạn chế rất là nhiều. Đập thép này thì nó hạn chế được cái vấn đề là lấy những cái đất ở tại chỗ để đắp và sau này thì không còn đất. Đập thép này thì sau này nó có thể khả năng là dời vào cái vị trí khác khi cái ô thủy lợi nó đã đạt được hiệu quả. So với đập truyền thống thì đập công nghệ thép nó có kết cấu khá đơn giản và dễ vận hành, nó rất tiện lợi hơn cái đập truyền thống xưa. Đập truyền thống xưa thì con người mình không vận hành được đập, nó là đập cố định, cho nên là rất thuận tiện cho bà con trong địa phương. Nó có thể là tích trữ nước ngọt và mùa mưa, cuối mùa và sử dụng cho đồng mùa khô. Đó là những lợi ích thiết thực ở địa phương. With a valve, the dam can be operated to facilitate navigation and timely drainage, as well as to minimize environmental pollution in the project area. The dam structure and operation are simple, taking only 5 minutes to open, close the valve. Quick construction within 2 weeks helps local authorities to respond rapidly to an emergency occurrence of saline intrusion.
To date, the investment, management and exploitation of irrigation and disaster prevention works, including the construction of temporary dams, have all been subsidized by the government. As yet, there are no mechanisms to motivate and attract non-state investment in irrigation projects. This causes a financial burden on the state budget. To overhaul the investment and management of irrigation works, Cà Province has piloted a mechanism to mobilize the participation of the private sector in the construction and management of disaster prevention works. Trong cái khuôn khổ mà hợp tác với IZ thì nó có hai cái hợp phần. Thứ nhất là chúng tôi xây dựng hai cái đập tạm bằng thép như thế này. Thứ hai là từ đó thì rút kinh nghiệm và đề xuất ra những cơ chế chính sách để thu hút đầu tư của khối tư nhân cũng như của các cái nhà đầu tư cho bà con chủ động cái nguồn nước ngọt phục vụ trong sản xuất trong cái thời gian là xâm nhập mặn, hạn hán xâm nhập mặn. Trainings on construction, operation and maintenance have been provided to the beneficiaries. This is to ensure that the value of the dams is well recognized and that they will be properly maintained long into the future. Để phục vụ sản xuất cho người dân thì xã hàng năm cũng có chi tu sẽ sửa chữa để làm sao đảm bảo để phục vụ trong quá trình sản xuất để đảm bảo cho bà con có cuộc sống ổn định. As climate change and natural disaster patterns become more complex, the development and application of new technological solutions will contribute to strengthening the resilience capacity of authorities, as well as local communities. These innovative technologies need to fulfill technical standards and at the same time accord with local contexts of investment, organization, management and operation of disaster prevention works. Policy and institutional innovations to attract participation from the private sector will create a solid foundation from which to replicate these new technological solutions for disaster prevention on the wider Delta scale.